Всем еще раз привет, кто присоединился, всем добро пожаловать. Что ж, Лем, The Invincible. Продолжаем. Я уже начал игру. Был первый стрим, это уже второй стрим. И, собственно, сейчас мы немножко попытаемся вспомнить, что здесь происходило. Помимо того, что я знаю, что они высадились на планету, здесь начались какие-то непонятные вещи. Люди начали пропадать, погибать и тому подобное, и мы должны расследовать это дело. Привет, просто Роман, здорово еще раз. Так, кроме меня здесь никого. Мы играем за астронавта Ясну. Вот эта странная конструкция, которую они пытались раскопать, понять, что это вообще такое. Мне сейчас нужно для начала вообще разобраться с тем, где вообще что находится, какое у меня задание. Почему-то, а ну-ка, настройки. Так, почему-то вниз не проматывается. Я не могу. Понятно. Ладно. Ярослав, доброго вечерочка, привет. Что я здесь должен сделать? Я не помню, какое задание у меня, вот в чем проблема. Т — это поиск позиции, G — нет, О, П, Н. Так, давайте еще раз. Демёрк, доброго вечера, привет. Shift направление, взаимодействие, вот. Отмена, карта, таб, локатор Т, телеметр Z, так, ответить, space, реплики. Так, а мне бы как-то понять вообще, что я должен сделать. Я не помню, какое задание. Очень хочется протереть шлем, так, чтобы почище было по углам. Я не могу вспомнить. Вот, я не могу, например, навести на главное меню. А, вот, комикс. Большой исследовательский аппарат. Так, вот это мы нашли. Это мы пришли сюда, нашли мертвого, ясно находит. Марит на то уже ничем не помочь. Ясно отрекает еще одного члена экипажа, Коваля. Он жив, но находится в таком же ступоре, что и Краута. Ясно доставляет его к посадочному аппарату. Понять бы все-таки, что я должен делать. Я что-то потерялся вообще. Непонятно. Так, карта. Отправляйтесь. Угу. Все, мы идем за Горским. Да, ребята, у кого Рождество, кто там у нас особенной веры, у кого сегодня Рождество, собственно, с праздничком вас. Сюда же вроде Горский был. Да, сюда. И тут должен где-то справа. Я, по-моему, уже... А, это меня загрузило, получается, с точки какой-то. Не там, где я закончил. Я закончил как раз на том, по-моему, что я как раз вот за Горским, собственно, сюда и прибежал. И, по-моему, я не мог понять, как к нему пробраться. Так, вот тут проход. Любопытно. Меня почему-то телеметр ведет в другую сторону, но Горский же написано сюда. Да, не говори. Куда там собрался без меня улетать? Что, офигели? I'm leaving the excavation site. How did he come down? Вот так, наверное, и спустился. Найдите доктора Горского.
Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason. Прохождение, привет, привет. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Так, по-моему, вот это я уже тоже делал. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. Now go ahead. Slide record. На Тробе нет арены? Пока что нет. Запустится, возможно, чуть позже. Но она будет, скорее всего. Она же там что-то раз в полчаса, и для того, чтобы она появилась, нужно запуститься там минут за 7 до ровного часа, понял? То есть для того, чтобы, например, там в 19 была арена, надо запуститься без 7 или без 6 минут, а я, по-моему, запустился чуть позже, да. Ну как, ну послеживай, поглядывай туда. Ты, Рома, не хочешь на Трову вернуться? Там весело, там арены, подписки, все дела. Так, да, я находил уже эти снимки, точно было. Было дело. Так, высадка. Рыбы. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. Угу. Рыбка. I recognize these structures. This is where they began to dig. Ну, все, конец. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Блин, он нервничал на меня. Что, совсем офигел? Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Не в ту сторону я листал, видимо, эти фотокарточки. Он сейчас КСР закончу, вернусь на траву. Хорошо, давай. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Так. А почему он, интересно, вообще выключился, в принципе? Она, ничего, что она стоит под вот двигателем? Мне кажется, просто такие двигатели, они должны, ну как минимум,
gave commands to the probe. Обжигать, что ли? What do you see? Is it working correctly? Да. It's not flying very smoothly. I guess it's still a bit broken. Meaning? How? It moves only in a straight line. Just up and down, then sideways. No complex moves. Ah, don't worry about that. It's because I'm controlling it manually. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. Это автозагар? Apart from yours, sir. That's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Бал И. Please enter Ball E. B-A-L-L-E. Done. Отлично, Гейс раздает очередную недоступную игру. Что за игра? And you'll have a flying measurement center at your disposal. Так, найдите доктора Горского. Ищем дальше, да? Ну и, собственно, куда мы можем пойти? Вот тут конец раскопок. Как-то Миша, слушай, ножка у него прошла, слава богу. Слава богу. Потому что это была очень странная тема. Мы не могли понять, что откуда была получена травма, как она была получена, потому что визуально ничего не видно было, то есть не было ни повреждений, ни покраснений, ничего вообще, нога как нога, но он как только начинал ее исправлять, он дико плакать начинал, сразу же ему было больно. Ничего, помазали траумельгелем, намотали ему эластичный бинт и, в общем, там... Вот, сегодня уже встал нормально. Эластичный бинт намотали, сегодня уже нормально. Бегает, уже нормально, все прошло. Думаю, это была, скорее всего, какая-то судорога, мне кажется. Вот, а так у него еще температурка держится и кашляет он сильно. Делает Галя ему ингаляции с лазолваном отхаркивающим. Он откашливается сильно достаточно. Да мокрый кашель, хорошо, хоть не сухой. Вот, так что он, в принципе, он чувствует себя нормально, но еще не настолько, чтобы отправлять его в садик. Так что завтра я тоже буду там подстраховывать Галю. И стримить, не знаю, как получится ли днем, вечером, может быть, только вечером посмотрим. Outworld. Слушай, ну, по-моему, есть же варианты, как можно забрать, по-моему, из ЕГС. Если я не ошибаюсь. Я вот не очень понимаю, что я должен увидеть детектором. А, у меня под землей идет вот эта вот конструкция, которую они раскапывали. Вот она дальше, вот она пронизывает все это дело. Вот я по ней иду. Теперь я понял, к чему. Feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Bully. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks like some kind of organic formation. Вообще пофиг, не собираюсь париться, ради этого недоступно, но и похер. На самом деле согласен, его можно скачать, это сингл, который по параллельному импорту вполне себе доступен. Да. Так, мы нашли еще одну часть. Точка 3.
reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Camp-dog, так. Где моя зона? Не могу понять, которую я сейчас изучал. Куда она делась? Красиво перелистывать, кстати, странички. Очень клево. Вот она, зона, в которой я нахожусь, да, по-моему? Да, вот она. Так, ладно, погнали дальше. Ищем, смотрим, где еще, куда она ведет. Я так понимаю, я должен поднять. Изгорский, скорее всего, тоже шел по этой штуке. Ну там под землей, типа, ее до хрена. Смотри, там все под землей пронизано этой штукой. Такое ощущение, что это каркас планеты, на которой, собственно, планета и держится на этом каркасе, как будто бы. One step at a time, Yasna. One step at a time. Пруд. Water was mentioned in the notes, around the third point, and I have a matching object here. All right. So how many are left? 2 points, or at least that's what he told Koval. What Привет, he did партизан. next, Здорово. it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Даже хз ради какой игры я бы стал заморачиваться, чтобы ее забрать в EGS. Я бы, наверное, заморочился, Red Dead Redemption забрал бы оригинал бы. Скорее всего. Чтобы я еще бы хотел бы забрать какой оригинал бы, не знаю даже. Тоже, знаешь, тяжело придумать на самом деле игру, ради которой я стал бы заморачиваться. Но на РДР-ку я бы забрал бы 100%. Не, его забрал бы без заморочек, как GTA 5. В смысле, забрал бы без заморочек? Каким образом? Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ты что бы забрал бы? Зачем, если у меня есть на нескольких аккаунтах? Зачем мне забирать оттуда? Нет. I wouldn't be so sure as to Я знаю, что там раздавали бесплатный ТСО. Для меня, честно говоря, абсолютно максимально 100 meters странная акция была. uphill. I think we have the fourth point. А, с заморочками бы забил бы. Не, я бы, может быть, заморочился бы немножко, чтобы забрать его. Ну, тот же, смотри, вот, например, я забрал тот же... Не портал, а... Контрол. И не пожалел, на самом деле. Хотя я был уверен, что я в контрол играть не буду. Я так одним глазом на него смотрел, думал, не буду в него играть. А потом вот поиграл и такой, блин, ну неплохо. Undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. У тебя есть контроль, но я тоже его забрал. Это ты меня на него присадил. Я вообще никого никуда не присаживал. Звучит даже как-то странно. Присадил. Раздавали на Твиче контрол? Не знаю, не знаю. Я как раз с Твичом никак не взаимодействовал. А EGS иногда забирал. У меня там, я говорю, у меня там лежит что-то в EGS, там игр, наверное, 5 или 6 я забрал. Ну, не столько потому, что мне не очень нужны были, а столько потому, что, ну, на халяву дают, чтобы не забрать. И вот, оказывается, контроль был совсем не лишним. Не то, чтобы это бы что-то изменило, если бы я его забрал по параллельному импорту, но все равно было приятно, что все честно, цивильно. Так.
Я, получается, прошел по кругу. Мне нужно, наверное, разворачиваться в другую сторону. Халява, халява, конечно. Тебя больше сотни где. Регрессия, я понял. Но она, конечно, здесь попутешествовала знатно, ничего, вопросов нет. Ударил меня, ты чё? Шпан. Да я, кстати, вообще даже не могу понять, куда я просто лезу, потому что можно лезть. Думаю, ну если можно лезть, значит буду лезть. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain. Мазол, привет. Спасибо. Есть бот, который рассказывает про халяву. Хороший бот. Хороший, нужный бот. Улетели, меня бросили. Я так понимаю, за мной уже не вернуться. Я, по-моему, куда-то забрался, куда я, по идее, наверное... А. А почему я сюда пройти не могу? Так, я не очень понимаю. Вот я вроде как будто бы должен здесь пройти. Но меня сюда не пускает. Вот в эту локацию. Видите, вот дорожка. Прыгать здесь нельзя. И я вот сюда поднялся, а пройти не могу. Это что-то какая-то странная странь. Я должен как-то здесь карабкаться, я не могу понять. Короче, я сейчас вообще не понял, что произошло на самом деле. Я застрял. Я застрял. Это все потому, что кто-то очень много кушал. Да? Не могу пройти. Я, короче, не могу отсюда выйти. Блин, а я не знаю, где меня вообще загрузит. Но проблема в том, что я, по-моему, я сломал игру, ребят. Я ничего не могу сделать, я не могу... Хотя, казалось бы, ну, типа, ну, вот поверхность, смотрите, это же самый настоящий нормальный спуск, по которому можно спуститься. Но нет. Нет, вам кажется? Вам кажется... Где меня загрузит, даже боюсь подумать, честно. Я надеюсь, что не с самого начала стрима. Ну, я просто застрял. В игре нету возможности, типа, unstuck или что-нибудь типа такого. Нет, ты просто застрял и все. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb.
What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Не очень понимаю, что здесь происходит, честно вам скажу. То есть я вроде как будто бы по меткам должен забираться сюда. По идее, вот есть метка, по которой я могу залезть. А я в прошлый раз залез не так. Я просто сломал игру, поняли, да? Нет, подождите, это все то же самое. Нет, другое, вот. То есть я вот тут каким-то образом залез. Хотя, по-моему, игра, наверное, не предполагала, что я должен там залезать. И там, видимо, какая-то была коллизия, которая не пускала просто вообще. То есть она, наверное, по идее не должна и выпускать, но и пускать она не пускала на меня. Ой. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Так. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose a probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Можно отсюда как-нибудь быстро спуститься? Я так понимаю, я жду, когда он там подсчеты какие-то проведет. Ну, я, наверное, сюда, сейчас вот как я пришел. Наверное, сейчас надо отсюда спускаться. О, зонд. Ну, конечно, женщина должен сказать, такая выносливая. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Люди так-то тоже довольно часто ошибаются. Не только зонды. Люди, кстати, мне кажется, даже чаще ошибаются. Блин, я, короче, неправильно поставил монитор в этот раз. Мне плохо видно чат. Как-то я так из-за микрофона приходится выглядывать. Да ладно, тут можно пройти. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Ну, вот я же говорю.
Тут вот есть карнизик, по которому вполне себе можно пройти. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Рассказывают версию со Скайнетом и Терминатором. Computing power equal to that of a human. You need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Блик, доброго вечерочка. Spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way. Мне не нужны дряшлась машин. Да-да-да. Мы тупиковая ведь в развитии, судя по всему. Are you here somewhere? Она рассчитывает, что он ее через шлем услышит, или что? These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. От них постоянно что-то отлетает и летит в воздух. Ну, кажется, что там какая-то нездоровая атмосфера рядом. They grow out of cracks in the bare rock. Как схватит меня за ногу, как подымет, и буду я висеть, короче. А потом он меня сожрет по-любому. Ну, по крайней мере, так могло бы быть, мне кажется. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. Если он тоже мертв, и она решит его тарабанить обратно к капсуле для эвакуации, то в этот раз она его точно не дотащит. Мы ту еле донесли, а там было метров, наверное, 100. А тут мы убежали на другой конец планеты, я его, ну, типа, она его не дотащит, я вам 100% говорю, не дотащит. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. То есть, а теперь она через кусты не стремается идти, да? До этого он ей говорил, типа, не... Ой-ой-ой, что так? Типа, не подходите к нему. А теперь она прям сквозь них поперла. Нормально все. Бабы, что тут делаешь? Не-не, она на самом деле очень грамотно все делает. Потому что я вижу. Но она, понимаешь, ну, тут типа как по-другому? Ну, кусты перед тобой, ну все. Ну, они вроде не нападают, вроде не жрут тебя. Следовательно, наверное, можно идти.
Если Горский прошел, там труп его не лежит, следовательно, он прошел через них. Наверное, значит, и она может пройти. Тут логика. Так что я не думаю, что здесь дело в этом. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Это, я так понимаю, это флешбэк, короче. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Пара от него идет. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Пробито. Вот это когда отбрасывают во флешбеке, мне не очень нравится. I seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. But I'm taking Hopper out of here. We can't afford to lose this lander too. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Гляньте, какое озерко. Красивишно, посмотрите как. Прикиньте жить вот на земле, чтобы был вот такой вот видок. Не знаю, мне кажется, он бы мне никогда не надоел. Но я так понимаю, что такая близость планеты с кольцами, это прям не очень хорошо, пожалуй. Но выглядит клево. Очень часто рисуют вот такие какие-то другие миры, где или на небе несколько лун там, или несколько солнц, или планеты рядом, вот клево выглядит. Прям невооруженным взглядом можно рассмотреть другую планету. Но это, наверное, слишком близко. Такого, наверное, не может быть. Я хрен его знает. Я в этом не силен, не знаю. Но выглядит классно. Но есть ощущение, что ну вот-вот врежется в тебя. До краю подойти, посмотреть хорошенько. Без, наверное, не может быть. Угу. I have an object in sight. Ну. А что я должен увидеть? Ну, так, хорошо, я это заметил. Может быть, они как полюса, вернее, одинаковые полюса у магнитов, знаешь, отталкиваются. Ну, учитывая, что тут есть вода, такая близость устроила бы тут Армагеддон воды. Нет. Это при сближении. Если они изначально находятся в таком положении, то, возможно, все тут уже стабилизировалось. И вот, возможно, эти как раз камни появились от того, что приблизилась планета, их выдавило, понял? И все, оно успокоилось.
Я пропустил, что там за мысль была. Ну, я могу воспользоваться этой веревкой или как вообще? Ну, они типа спустились по веревке. Как мне спуститься по веревке? И я должен спуститься как-то по-другому. А как по-другому? Ой-ой-ой, я чуть не упал. Да я, Архонтекс, я просто фантазирую. Чё ты доколупался? Я понимаю, что горы возникают при столкновении тектонических плит. Ну чё ты? Тут, кстати, вот этих конструкций как будто бы нет под землей. Здорово, мля. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. Это Invincible, он вышел где-то месяца два, может быть, назад, может, полтора месяца назад, по истории фантаста Лема. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Да когда ты, Архонтек, все успеваешь? Вообще не понимаю. Хороших игр больше нету. Есть. Почему? Это тоже хорошая игра. Тем более это заказной стрим. The mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. I can't argue with that. Ну, я с Будного захожу на новинки, включаю один из двух каналов про космос. Понятно. Вообще, бывают такие ролики про космос прям завораживающие. А бывают прям такие ни о чемные. Still have a long way to go. Well then, you should save your breath, Astrogator. Не, он, конечно, красавчик. Вот это сидеть там у себя на стрекозе, отдавать мне приказы быстрее, вперед, полный вперед. Вы должны пройти за час, бегом. Умник, блядь, спустись сам, давай пройди тут час пешком. О! Что за низкополигональные камни не прорисованные? О, смотрите, тут беседка побывала. Я вам отвечаю, это какой-то фрилансер с беседки камни тут рисовал, 100%. То есть вот тут рисовали нормальные люди, а вот там вот это из беседки, короче, вот это вот говно из беседки кто-то рисовал. Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? Нормальный камень. Нет. Нифига. Вроде как новый телескоп собирается запускать, он будет круче Хаббла, но сравнивать их не очень корректно, так как фоткать будет в разных режимах. Это будет по температуре. Ну да, так-то совсем одно и то же, мягко говоря. А, то есть вот я прошел вот тут вот, я сюда, по-моему, дошел. Ой, прошу прощения. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness.
Hang on. То есть ей плохо, и она решила залезть еще куда-то, да? Вот это, кстати, странная херня. Спасибо, ребят, постараюсь быть здоровым. Что если тебя тошнит в скафандре, вот если тебя стошнит в скафандре, куда это все, как бы... Беседки поправить можно. Пак текстурок на 300-400 гектаров, и камни будет красивый. 300-400 гектаров. Это просто... Какая жесть. Так, подождите, а что тут? Небо? А не должно. А, ну, понятно, что не должно. А знаешь, что еще не должно? Люди не должны воевать, воровать друг у друга не должны. Много чего не должны, понимаешь? Но делают. На красный свет проезжать не должны. И что? Это останавливает? Не, вот приедь в Ростов, посмотри. Блядь, вообще красный свет для людей, это, ну, типа зеленый. Город дальтоников. Как же так тебя повернуть, чтобы удобно было? Сейчас, ребят, подождите. Если бы просто по херне могло стошнить, то еще на этапе отбора не прошла. Нет, но тут же ты попадаешь в условия, которые ты не можешь смодулировать, грубо говоря, на Земле. Ну да, то есть они не летели на какую-то конкретную планету. Вернее, они были на какой-то конкретной планете. А потом по пути назад они решили залететь на еще одну планету и исследовать ее. Вот где, собственно, где они находятся. И вот они не знают, какие здесь условия. К ней подготовиться изначально просто невозможно, потому что они не знают, к чему готовиться. Вот Архонтекс. Ну, в Ставрополе мне казалось, что в этом плане поменьше, конечно, немного, но, видимо, и там такого говнецо существует. Сейчас, ребят, мне нужно немножко покумекать. Экономил несколько тысяч, пару раз проехал на красный и не попался. Влик. А я думал, что ты законопослушный. Не, конечно, не везде есть, конечно. Но просто если тут в Ростове это на каждом шагу происходит, то там я в Ставрополе редко такое видел. Блин, как же его так присобачить, чтобы... Камеры на каждом светофоре. Не, ну, конечно, прям, наверное, прям на каждом, наверное, это перебор. Но на каких-то, знаешь, прям сложных перекрестках, конечно. Было неплохо. Я тебе хочу сказать так. У нас есть перекресток здесь, на котором висит камера. What did he do with Marit? I placed her body in a cryo chamber so that her family can say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. Вот, и там перекресток, висит камера, и постоянно нарушают. И я так подозреваю, что раз продолжают так ездить, значит, никого не штрафуют. Так, скалолазный трос. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Да мертвый он по-любому. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. С замогильным фонендоскопом? What's your opinion? Should we look into her brain? The more we know, the better chance we have to help. Just that report. One sec. Это было стрёмненько. I'm at the end of the rope. Isn't that good?
Not at all. What do you mean? I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? Логично. Давай попробуем раскачаться. I can just jump off. Is that safe? Нет, блядь, конечно нет. A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. well, I'm not hanging here forever. If we Интересно, он still haven't снимает come up это with все? anything. There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. Astrogator, as much as I love complex analysis, I'm really sick of all this hanging. Of course. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? Нет. That I cannot. Но он хотя бы смягчит падение. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 1 meter forward. Я просто не совсем понимаю. I can't reach it. A bit closer, please. You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing, though. Да, нормально, выручил. Спасибо, Боли. Нормально, нормально приземлились. Могло бы быть хуже, сильно хуже могло бы быть. Но Горский справился. Горский тоже прошел. Вот за ним следы были. Ну вот следы же видно. Ну, только не в эту штуку, конечно. Какие-то... О. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, Почему он его не может these structures form entire прокомментировать? complexes. Я думал, у нас с зондом разговаривал все это время. Не-не-не-не-не. Зонд просто рядом летает. Это чувак, там летает на орбите корабль, с которого они высадились. И там сидит чувак, руководитель. Dr. Gorski set up the flags. Sir, Are you receiving a signal what signal? from Dr. Gorski? Ну, видно, что помятый, Why are you поврежденный. asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Left or right? Тесла, привет.
Ну, проход. Мост. Left or right. Я могу пройти здесь? Мне кажется, это я не очень хорошо придумал, ну ладно. Там была хотя бы видимость хорошая. The atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. А, тут можно вообще без скафандра ходить, по сути. I've gone over everything in that area. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. Не, ну так-то, наверное, было лучше сберечь. Wouldn't it be better if... It's a bit like Pando. No idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Ну, как будто бы да. Мы идем как будто бы по огромному лесу мертвого металла, он говорит. Well then, sir, play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Так, ну вот я дошел до места. No doubt, it's him. Now let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Carbon, tungsten, all together similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. It makes me think of the Lyrans. A race of extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been found, ashed to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. Не очень содержательно, но он был жив. Any thoughts, Doctor? So far, it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just Ириан. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. Архонт, используешься привилегиями, да? Свои личные смайлики за подписку. Ну, брошенные вещи, хорошо. Почему я не могу это вот поврежденное?
such damage could be caused by a local meteorological phenomenon. A severe thunderstorm with litho and Ну не похоже, что его ударили как будто бы, хотя... The weather is to blame for all of it. Well, I can't think of a better explanation at the moment. Угу. Что с потерянными вещами? Я должен... Брошенные вещи. Я должен про них сказать? Ну, судя по всему, не должен. Ладно. Куда он мог отправиться? Направо? Там написано какой-то проход. Или налево. Тут как будто бы тупик. Давайте проверим сразу лево. Может быть, здесь тупик, и мы забудем про это направление. Может, он тут упал куда-то, я хрен его знаю. Но там вообще ничего не видно. О. Ага, все-таки здесь. There are more traces. This time handprints and a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Yeah, well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Ну, найду, или то, что от него осталось, найду, наверное. Я ж сюда не зря шел, судя по всему. Так, здесь dead end. Тут тупик. О, здорово. Ты уже снова за мной летаешь? Я надеюсь, что он не восстанет и не нападет на меня. I found something. Again. I'm listening. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. No one of sound mind would decide to go down this way. And yet Gorski... Ну вот, видимо, он спускался, у него уже не было... Это интересно, за мной следы или это Горского следы? Но я здесь спускаться не буду, судя по всему. Как-то она не рвется туда вниз вообще. Так. А тут какая-то хлипкая конструкция. О чем я, собственно, и говорил. I took a shortcut. On purpose? Not really. Пришлось срезать. Серьезно? Да не особо. Как вот по этому ходить, блин, теперь? Стрёмно, оно рушится. Но все равно получилось, мне кажется, лучше, чем у Горского. Всем, ребят, кто подключился, всем доброго вечерочка. Приятного просмотра. У нас атмосферная атмосфера. Всех с Рождеством, кто отмечает сегодня Рождество. И... это все данные, которые я хотел вам... Finally, I have his position. Not yet. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. Такое имя ясно. Ясно, солнышко. Almost there. Oh, there he is. Got him. He's not moving. Дышит. Дышит. Запотело. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for an answer. А я говорил, что если она найдет его без сознания, она уже хреново куда-то дотащит. Она его никуда не дотащит. Как бы она не поцарапала
Может, стоит закрыть скафандр? He's out. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can... А там, по-моему, кстати, погода портится снаружи. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The boat will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I went to Madagascar. If you faint, the doctor won't carry you. Ну, логично на самом деле. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. Yes, I'm here, Doctor. Please repeat. It's nothing, Astrogator. Some static on the line. Но она же говорила, что в принципе пригодная для дыхания атмосфера, зачем жертвовать своим кислородом? Что-то не очень улавливаю, ну да ладно. И все. И опять женщина тащит мужика на себе. Ну, что за игра такая? Думаю, тут мы и останемся, собственно. Мне кажется, что я не дойду никуда. А так как мне уже немножко наспойлерили, что конец грустный. Sort of. Yes. Ну, условно пригодная, да, там метана много. О, я бы туда не пошел. Не-не-не-не-не, подруга, давай не надо, давай где-нибудь в другом месте. Ну я же оттуда, ну она же видно, что она хлипкая. Я сейчас как... А летит, тут мое почтение. Капец, она оторванная вообще, она только что на такой же херне упала. А я говорил, на эту херню нельзя лезть. На эту херню лезть нельзя. Оно обвалится. И что? Оно обвалилось. Она дала ему кислород свой. Ой, бестолочь. Простите, простите, конечно, но бестолочь. Astrogator, I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Ничем бабничать. Не-не, она попробовала встать на эту срань, она под ней провалилась. Поэтому она решила, что правильно встать на нее еще раз. Во второй раз же точно получится. Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone? Да некому тебя, блядь, спасать, ты последняя пришла. Stay calm. Just keep it together. Heartbeats racing. Естественно, так шлепнуться. But saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least.
Ну да где я? Я как отсюда теперь выйти, блин? Горского не спасла. Она была последней, кто в состоянии был хоть что-то делать. Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Meteoric waters. No, too deep. Let's hope it's not fossil. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Да уж. А ведь все так хорошо начинало. Она нашла Горского, она его вытащила. Чего она поперлась на этот край устанавливать передатчик? Вот если бы она поставила его на метр ближе, можно подумать, он бы не получил бы сигнал. Нет, надо было на самый край переться, где самая тоненькая. Как ее взяли в астрогонаты, вообще не понимаю. Okay. Careful. Такое ощущение, что умом не блещет. Еще раз чуть не ебнулась. Ну, нормально. Fucking great. I can't. I just can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Ладно, открывай глаза, пойдем. Ась? Who's that? I can't see. Crowther. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor? Why won't you answer me? It's good to see you again, Yasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. Чего? We need to get out of here now. Easy for you to say. I'm barely standing. Глюки пошли по-любому, да. Just help me, will you? If I come down to you, we'll both be stuck at the bottom. You need to push through. Come on, get up. Arsehole. Но она отчаянная, пердец, вот по таким вот ступенькам ходить там. Я могу сказать одно точно. Инстинкта самосохранения у этой женщины нет, напрочь отсутствует просто. Может, конечно, такие, ну, других в астрогонаты не берут, но вот типа чувство опасности, оценки перспективы вот таких действий, ну, просто забей. Я понимаю, что она должна двигаться, вставать, идти, вопросов нет, но может быть все-таки как-то лучше оценивать ситуацию и думать перед тем, посмотреть, насколько оно прочное, побить по нему чем-нибудь, вдруг оно обвалится. Нет, нет, я тоже считаю, что... О, сейчас она еще в узкий проход полезет, застрянет, как Винни-Пух. Say something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. And what should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning, the list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. It might as well be. Ну как, он пока жив. Giving him oxygen was enough? Да. Something attacked you up there. Odds Нет. are, it got Gorski as В смысле well. напала? О We'll чем check ты? and come back for him.
Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. Что? He only tells us what he sees. Он нас обманывает? Не может быть. What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? I think so. Flares are wet though. What equipment do you have on you? Procedural minimum or more? The telemeter, tracer, slow down detector. I need to rest. Rest is for the dead. Это же отдых для мертвых. Это точно. Отдых для мертвых. Я себя тоже так успокаиваю. Отдохну, когда умру. Когда умру, будет вообще насрать. А все остальное. I've had enough. Just enough. Forward, Yasna. Faster, Yasna. We're racing against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. At least you're agreeing with me for once. Now let me close my eyes for a moment. Rest as much as you need. You did everything you could, but even that wasn't enough. You have the right to finally give up. No, not over. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah, probably. I just need to catch my breath. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. End the suffering. Is this not what we all want in the end? Nemo ante mortem beatus. No one's blessed before death. First, we chase happiness. Okay, Так, ладно, давай, вставай. getting up. Turns out I prefer to live than let you talk me to death. I can do it. I won't give up. That's the right attitude. Thank goodness. Но он же не настоящий, да? There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Krauter. А почему? А как ты там оказался? Как к тебе попасть? Придется обходить. Она очень устала, у нее мало кислорода, но бегать она может, спринтовать нам разрешают. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. They're further up as well. Finally, we have proof. There was life on the land. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because now, not even bacteria or viruses. I'm starting to suspect that someone or something prevents organisms from moving ashore. Perhaps stop them from leaving the water. If so, I think it stops them to this day. How is it you're always a few steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. Ну ты только что тут стоял, не обманывай меня. It's time to be among other people again. They are there, somewhere.
I promise. А ты где? I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall? It doesn't matter now. You stay here, death is certain. Это она всегда так отчаянно во всякие вот лозы лезет, в расщелины залазит. Как она не боится там застрять? Вот если она там застрянет, ее никто не достанет оттуда. Что-то, по-моему, я вроде выходил на свет. А, ну вот он свет. Ладно, хотел сказать, был свет, а я вышел опять... Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yasna! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Krauter. Yasna, are you saying what? I don't quite understand my... What was that? Yasna! Are you there? Copy. It's a monster. I see a fucking monster. Seems I've gone crazy after all. Don't panic, Yasna. Just describe the object to me. A metal shell. Legs kind of like a crab. Shoots a beam of energy capable of Вот где melting глюки metal. пошли на самом деле. No, it's a machine. You should retreat immediately. There's a chance it won't detect you. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. Very likely. I even have a suspicion of what exactly we're dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimat. Oh, fuck. I think it's moving away from me. Так, это острая херня, надо не поцарапаться себе. Don't stop yet, though. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, it would have a huge advantage over us. So why would... I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Shit! It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. Я так понимаю, что мне жопа. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Come in! Yasna, we must evacuate you. I'm getting parameters. Pulse, saturation. Please confirm you're there. I'm okay. А я, честно говоря, думал, Том Райдеру не везет. По-моему, вот ей не везет еще больше, чем Том Райдеру. I don't know. I saw the readings, gave a distress signal, and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. Cursed crap. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. I guess it's busted for good. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. Да, у них много людей. Quarters have got it so wrong.
According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Такое ощущение, что у них оборудование так-то получше, чем у нас. А вот и ты. That's me. Wow. It really did almost flatter me. А ничего, такая вроде симпатичная. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Ну, то есть помимо того, что здесь в принципе происходит какая-то ерунда, еще и Альянс сюда Not much left of свои it. машинки призвал. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Hot. Опять смотрим Say картинки. that since I found the probe, I haven't been alone. Когда она зависла. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. You don't have to comfort me. I'm a little sad. The probe was a good companion, but that's all. Sometimes you have to allow yourself a moment of weakness to regain strength. Yeah, maybe. Так, я просто... А, все? Okay. It cooled down. Are you talking about the probe call? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Так, ну и куда? Туда идти? You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching your location. Now of all times. Жарко. Doctor, but please Жарко. muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. Я даже баллон ему отдал. Nothing. Just nothing. By the way, how are you feeling? And how am I supposed to feel? I mean the lack of your oxygen tank. So you know. Oh, damn it. The storm's getting worse. Your saturation is dropping. So, how are you feeling? I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. He even participated in them. How? I had a long and tiring conversation with him. О, Please don't ask for details. это от Альянса остался вездеход. Astrogator, I found their vehicle. The transporter? No, a rover. There isn't a living soul. Давай залезем, спрячемся. Are you sure? Please take a look around. It's clear. No one's come. There's no one inside either. The equipment looks undamaged though. Давай залезем. I'm all alone. Is that
Возможно, здесь есть кислород, или можно хотя бы отдать... Вот твою мать. Yes. But I still have to pop back outside. Check something. Time pressing, Doctor. Storm. I know. But it's important. А что я должен проверить? Я не понял, подожди. Got it. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Why did I think of that? Rescue kit is essential in all vehicles, even the Alliance's. Там что-то появилось, испугало меня. Yes. That's what I needed. Time to hit the road. Но он, по-моему, застрял, я так понимаю, этот ровер. Ну, в такой дождь сесть в транспорт, это прямо очень здорово. Куда ты полезла? Женщина, ты что, прикалываешься? Залезь и закрой за собой, пожалуйста, дверь. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. Дверь за... Ладно. Она, видимо, сама поедет. Я просто пытаюсь заставить ее закрыть дверь гребаную. О, слава яйцам, закрыла. I'm going. Please talk to me. Сейчас. Мне нужно посмотреть в настройках. Транспорт. Что за машина? Тут Альянс. Это, ну, не то чтобы противники, но, короче, конкуренты. И это их машина осталась здесь. Они, короче, высадились. Они должны были прилететь позже, но прилетели вот сейчас. Так, зонд. Спуск Q, подъем Е. Зонд. Зонд. That will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the road. Было бы очень бы неплохо, если бы еще были какие-нибудь It's kind of a Faraday cage. дворники, что ли. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshield shattering at high voltages. Doesn't stress me out at all. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor. Не, ну на таком ровере путешествовать, конечно, приятненько. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. For whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of it. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Может быть, нужно было заехать в какой-нибудь вот типа туннель, куда не заливает дождь, не бьет молния, и какое-то время пересидеть здесь, я не знаю. Туда. Спасибо за подсказки. Это вам не Моровинд. Здесь хотя бы приблизительно объясняют, куда ехать. Потому что я бы при такой видимости, я вообще ничего не вижу. Господи, такое маленькое стекло заливает дождем, дворников нет. Я бы вообще бы не понял, куда ехать. Так, хоть какие-то ориентиры, типа туда-сюда. Тудой. Езжай. Получается, мы чапали за этим Горским, шли за ним, шли, устанавливали этот зонд, свалились из-за него, и он все-таки, паскуда, умер. Ну, что за неблагодарный мужик такой, а? Женщина ради него старалась.
Вот он. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I don't have a compass, remember? The city attracts them. I'm riding into a cave. The storm has subsided. По-моему, она нифига не утихла. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Ну, идем искать. А, вот. Emmett's 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Я должен найти черный ящик. Don't know if this can help, but the Alliance labels black boxes as data lockers. Я не могу ни выйти, ничего не сделать не могу. А, вот. I have the box, but it's all locked up. Really? Must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? Anyway, it doesn't matter. What should I do? Будешь пробовать True Stalker? I need to think. Что такое True Stalker? Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Не совсем понимаю, о чем I речь. have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. Presto. Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, eh? Just like with humans. Так, и что он хочет, чтобы я сделал? А, я там снизу какие-то контакты нашел, понятно. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Заможенный сталкер с графоном и новыми миссиями. Я не понимаю, о чем идет речь. Я не знаю. Так, а что я должен сделать? Я провтыкал. Я, очевидно, должен на что-то нажать, но я не вижу на что. Господи, у меня дождь внутри машины. У меня капли до сих пор на скафандре не высохли. Что это, интересно, за дырка вообще? Дырка, что ли? Что я должен нажать? А, вот. Опять бухаю я. А прет других. Кого ж там прет, Архонтекс, если не секрет? Так, он. No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. И про кого? The storm must be causing interference.
А? Что? I'd suggest you lie down. The storm's raging. Best to sleep through the night. Did you fall asleep? You sent me to ask. I'm going to sleep now. Пускай поспит. Я умоляю, поспи, ясно, хоть немножко восстанови силы. Не, ничего, забей, все нормально. Я понял, ты не мне писал просто. Я думал, ты мне пишешь. Not good. Get a break. What is it this time? Storm front is approaching the location. Oh, wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. Just look at the probe's brain. Bally? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Oh, there's only static on this channel. And again? Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... The next is... А где я должен это узнать? Я что-то вообще не понимаю. Nothing. Dead silence. I have to try again. Я не понимаю, что он от меня хочет. Сейчас, короче, мне нужно на 2 минуты отойти, сейчас вернусь. Сейчас буду.
Так, я должен подключиться к новому сигналу, но я провтыкал, видимо, какие цифры. The next is... Nothing. Dead silence. Неправильно выбираю. I have to try again. Я не понимаю, First three digits of the cipher are... они должны быть где-то... The next is... Они загораются, показывает. Nothing. Dead silence. I have to try again. Хорошо, я гляну. Спасибо. The first three digits of the cipher are... 3, 2, все. По 7. The next is... 2, 1, 4. Yes, sir? I'm here. Well done. That should buy us some time. Господи, пока я понял, что имеется в виду, что я должен делать. Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. I'm going then. No need for further delay. Agreed. I'll let you know when I'm out of the city for good. Very good. I'll be on standby. А это считается город, да? На город не очень похож. Astrogator, I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator, the city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly, over. Are you there? Yes, please excuse me. I was in the infirmary. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Artie inside. Арти? So that's it. You're taking me to the Dragonfly. We're flying away from here for good. We have no other choice, Doctor. А ты что, At this хочешь еще stage по of the подземельям mission, we can погулять? only minimize losses. You understand that, don't you? Yes, sir? I wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all of us to return. Ну, уже все уже не вернутся. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Дорога на базу Альянса? Дорога в зону посадки. Конечно, дорога в зону посадки. Зачем мне на базу Альянса? Кто там забыл? I'm about to head out to the desert area. Has the lander taken off? Yes, a second ago. Threshold of 18,000. The line's breaking up. Can you hear me?
Она же, по-моему, в прошлый раз вот точно так же через какую-то пустыню шла, ее захлестнуло бурей и... What's happening? I've lost control of the lander. Do you see it? Just a sec. I have to get off. It hasn't yet pierced the cloud cover. О, мы бросим... Ага, вот он. Надеюсь, хоть не на меня. There it is. Oh no. Flying too fast. It's going to shatter. Yasna, status. What's the lander's condition? I don't know. All I see is a thick plume of smoke. But considering the speed it hit the ground at, I don't understand how it happened. I checked it thoroughly. It's fully functional. Couldn't have been an accident. I don't believe it. I'm gonna check what's left of it. И ничего от него не осталось. Он говорил, помните, это наш, говорит, последний прибор, по которому мы можем, типа, лететь. И просто раздолбал его напрочь. Yasna? No. Calm down. Breathe. What did I hear? And for what? I saved no one. No one. Yasna, snap out of it. That's an order. We can't give up just yet. We'll find a way to get you out of there. We're gonna act like nothing happened and forget about my little nervous breakdown. Splendid. No, Yasna. I'm not forgetting anything. Oh. So you'll put it in the report, sir? That's not what I meant. Ладно. Что делаем? Надо вернуться к... О, это мои следы. Смотрите, как я хожу боком. Запутываю следы. Она, кстати, уже почему-то не бегает. Решила, что уже нет смысла просто бегать. О. Ну, не зря там была дорога на базу Альянса, судя по всему. Я к ним проберусь, украду у них посадочный зонд и улечу на нем. Наверное. Так сказать, такое ощущение, что микрофон снаружи скафандра. Только вами машет. Да. Так, ладно, и что делать? Ну, со мной никто не разговаривает. Сейчас я еще и ровер тут разобью тоже, сюда его сброшу в яму. Осмотрите место крушения. Вот так. Я так-то его осмотрел. Не хотят, чтобы я еще осмотрел, интересно. Ну, видно, очевидно, разбился. Ну, что мне тут еще осматривать? Не восстановить. Упал на все деньги. Рассылаю его во все стороны просто. Или что я должен увидеть? Собрать что-то ценное. Слушай, тут все горит. А, может быть, вот этот вот робот мне нужен.
Nothing's left of Artie. Ah, good. So there's a chance we can extract key information from it. Вот что Somehow it должен still быть. looks active. Ask him what happened to the lander. Ask. He doesn't speak. But he gives yes or no signals. Give him the analysis command. Formulate questions in such a way so that he can confirm or deny. RT question analysis command. Did the lander fly into a storm? There's an error. Well, apparently he can't give a definitive answer. Something like a storm. A shade? Cloud. He confirmed. What does it tell us? I don't know yet. Damn! It shorted out. So, what now? Then you must go to the Alliance camp. I wanted to avoid it at all costs, but we have no choice. This is your only chance. It's all their fault. It must have been them from the very beginning. I have no doubts now. Neither do I. However, they might be willing to negotiate if you voluntarily place yourself in their hands. Ну, как бы, а какие варианты еще? Он за ней прилететь не может. Она выбраться не может. Надо идти к тому, кто тут есть. Темнота. Тяжело дышать. Я надеюсь, что прогрузится. Ну, слава богу. Раздуплилась. Я думал, уже завис. А, не-не-не. In my opinion, all this secrecy misses a point. When they shot down our lander, they took away my last chance to escape this planet. Now I must put myself in their hands and politely answer all questions. I'm painfully aware of that, but you can be rash or wise about it. The more we learn about them, the more advantage it will give us in further negotiations. Hey, what was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Укрытие. Я не совсем понимаю, что я должен сделать. Okay, the rover's hidden. I still don't think I'll gain anything from it, but I will trust your instincts. It's not just instincts, it's the basics of you've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Oh shit. I think I'm too far away. I headed into the ГБ, open area. привет. Don't panic. Since no one's interrupted us, I'll assume they haven't located you yet. It's a field base, multi-module, for about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat, as if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules are an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What Человек, about нормально. people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. I see someone. Just one? For now, yes. Ясно, да. Имя такое ясно. Полячка, наверное, какая-то, не знаю, хз. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like
A balloon. Лучше спросить хотя некром. Стоит сейчас по скидке брать или с выходом он вообще упадет в цене? And that doesn't surprise you? Not everything that Он станет flies доступен needs по jet подписке engines. через, What ну, к лету. markings does it have? Слушай, да, наверное... Нет, он не упадет сильно в цене. Они ж никогда не снижают прям... What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range. Is that all? I think so. Then please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Oh, yeah. Well, that was a waste of time. Judging by your observation, this is a research camp, not a military one, which increases your chance of survival and decreases the likelihood of detecting the dragonfly. I don't know about you, but this is a valuable piece of information for me. Рады за вас. Если я нашел ровер, значит, должен был быть кто-то, кто на нем приехал. Но там никого не было. И вообще как-то людей маловато. Likely lose contact soon, so let me be clear. Won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Astrogator, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. Homo homini lupus. Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. Надеюсь, я правильно еду. How odd. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. Could be some kind of trick. Not a living soul. Better for your safety if they make the first move. If you really don't see it. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Странненько. I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Просто какая-то... Так. Like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. Как давно они здесь находятся? Вот вопрос. They conducted research and during excavations found... You won't guess.
metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Теперь я буду их It's your искать. decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Подозрительно. Чё мне постоянно подсвечивает эту бумажку, если она... Ну, как бы вроде все. Как будто бы все. Так, тут просто скафандр, я смотрю. О! I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Вообще непонятно, что он какая-то гора просто и все. One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. В смысле, где его посадить? Да просто сади его где-нибудь. Ой-ой-ой, теряю сигнал. С сигналом беда какая-то, короче. Я надеюсь, что его и не разбил. Где ты его тут приземлил? Ой, откройте. Ну-ка, зловеще. Так, ну это я вошел, да, получается? Вот там вот он, я этот зомб посадил. Вот. Так, и что с ним делать, с посаженным? Или я его не посадил? Или типа это не считается, что я его посадил? Ладно. Давай еще. Так, что там было? Oh, bollocks. The excavation site is behind a force field. That's where the convoy was going. If these are Dirac emitters, that's an impenetrable barrier. There must be a field switch in the base. But where? No way. That was a rather unusual maneuver. To
cut off the path back to base. Мне не совсем понятно, вот что они подразумевали под посадить этого бота. Там есть какая-то кнопка именно посадить, потому что я его просто опустил, получается, и все. Так, а где пульт? Вот он. Это был второй. Нет, это был... О, место посадки. Появилось место посадки, до этого надписи не было. Аккуратненько. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Все, теперь нормально. Теперь можно пойти. По-моему, нет выхода. I'm entering the next module. Still nothing. It looks like a geology lab. Выпустите наружу. Типа, можно кнопочку ткнуть, чтобы я вышел? О. Оно как-то не сразу открывается. Почему? Так, подождите, мы посадили модуль. А что с ним теперь делать? First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. Там не так уж много снимков на самом деле. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really. О, робот. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. И ты никак не прокомментируешь? Сколько игр ты прошел в этом? Какие? Ой, надо вспоминать. Я сейчас не готов тебе сказать. Ну, помимо первого, второго Mass Effect, я прошел Инсомнию. Ой, или Сома. Сома, по-моему, называется. Ну, есть игры, которые я закончил, надо вспоминать. Я сейчас так на гора не выдам. Помню. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Никак не комментирует. Меня смущает, что он молчит. The range of their ground measurements covers a О, much хорошо, wider Руфинин, area. поздравляю, что ли? To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? Низее несколько What's частей, in the да. ground, Doctor? Metal deposits. Пенумбра, 2 части. Those structures. We still don't know where they came from. Что там еще In было? such a peculiar form. Ведьмака. Ну, не на 100%, но прошел. А, нет, не прошел. Я как раз вчера собирался вечером заканчивать Ведьмака. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of Рассказал, да. puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is in under the city. Huh. The one I escaped from. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Ерва. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find?
Так, что они нашли? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova Alan explosion. Wake, кстати, да, то. The ground activity does not indicate. It happened Control. long ago. Тоже пройден был. Longer than we Медиум anticipated. был пройден. They've dated this event to 10 million years ago. Надо, кстати, действительно рафинированно составить список того, что было пройдено в этом году. Ты прав. Спасибо за идею. That's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because Нет, не похер, another интересно. disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption. Do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, Firewatch, да. and fight back effectively. Надо куда-то записывать. Unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. Ластепок нет. Считать мошки пройденными, я считаю, неправильно. Beyond the waters. Does this mean another dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Клево. Короче, была, как вы поняли, да, на этой планете была жизнь, потом был взрыв сверхновой, погибли не все, начали развиваться, но того развития, которое было, они не достигли немного, а потом снова пошло на убыль, когда начал появляться металлический клин, вот эта глина металлическая, и в итоге они сошли на нет и погибли здесь все. Ну, ластепок нет, но он не пройден, нет. Там незаконченный сюжет, нельзя считать, что он пройден, понимаешь? Так, а что, в чем еще моя задача? Подождите, я что-то... I guess it's a biolab. The scientists excavated some animal Итан remains Картер, да. and reconstructed their hypothetical appearance. Надо просто по стримам пробежаться, посмотреть, что я проходил, просто и все. These must be fossils from the deepest layers, from before the supernova explosion. Угу. Тут все. They had the opportunity to study organisms preserved in the ocean. Wow. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. ГБ 2 почти прошел. Но тут можно, да. Согласен. Ну, ты СО туда пройдена. They detect the waves to survive. Я прошел всю трилогию Ведьмака, всю серию Dishonored, Deus Ex Chara MD, Ori and the Blind Forest, Punch Club, новую серию Tomb Raider.
Вот Tomb Raider, не знаю, я начинал проходить, вроде ничего, но очень быстро приедается по геймплею почему-то. Долго не смог играть. It started rotting. It? The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Казалось, какой-то звук был. No longer alive. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Так, тут я все забрал. Так, ну мы такое ощущение, что мы еще не все осмотрели, да? Или все-таки... Так, ну тут мы были, тут мы были. Были, тут мы были. Так, тут мы были. О, наверх мы не лазили, по-моему, да? They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. Hogwarts Atomic. Угу. He's dead. Poor guy. Waited for over a day. Until his heart couldn't take it anymore. Interesting. Coordinates changed... upwards. One, 8, 5, 6, 1. 754. Yeah, it's Gorski. I'm sorry. How is it possible? You said... You lied to me. Yes, I had to. My oxygen bought him time, and for what? He only suffered longer. Why didn't you let me Нет, более tell шторм that не thing? пройден, нет. Please understand that sometimes I have to make difficult calls. I'm not supposed to burden my subordinates with such decisions. Fuck! You let him die! My job as a commander was to weigh your odds against the risks. Gorski was already in a critical condition, and you'd have had to go back through the collapsed ruins. So it's better to abandon him? No, I planned to send the lander for him once you were back on Dragonfly. If I had known, I would have told you to do it right away. Now you condemned us both. No, Yasna, you still don't... Oh, shut up, Novik! Короче, поняли, да? Он меня обманул по поводу Горского. Он сказал, что он погиб, а он на самом деле был еще жив в тот момент. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Red Alert проходил, да, за всех, кстати, прошел. За всех прошел. Так, щит я убрал. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Так, ну я надеюсь, что пешком-то мне не придется идти. One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Clouds are low. Так, он же не включился. Fortunately, their ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Mm-hmm. Not here either. Ah, bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Угу. 3 раза прошел, да. Получается, 3 раза прошел.
Так, только единственное, что я сейчас не могу понять, куда мне нужно выруливать, чтобы уехать. Тут я упаду просто. Мне нужно как-то спуститься, чтобы подняться. Поесть, чтобы обосраться. Это был спуск. Я как-то сюда заезжал, значит, должен быть и спуск вот тут где-то. Вот он. Ну, вождение здесь, конечно, мое почтение. Я имею в виду, что я ничего не понимаю вообще, еле еду, тупо наугад рулю. Блин, мы сегодня не пройдем, судя по всему, игру я имею в виду. Ой, нормально, это вездеход, он везде проедет. Access to the base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are, nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Что в смысле? Я же снял. Going after the convoy. Да, все правильно еду. Ну, просто направо вроде был тоже проезд. Какие-то торнадо маленькие. Угу, я все-таки немножко не так поехал. Опа. You're damn right, something new. A saucer. If it's operational, it could be my chance to leave this planet. Yes, it can work. I'll assist you if needed. Вряд ли она работает. Очень вряд ли она работает. Но именно форма летающей тарелки. I'm climbing it. I really hope it starts. I'm inside. У Dark Souls секера. Начинай с секера. The engines are functional. There's a vertical thrust. Hey, that's a good sound. This could actually work. Okay, time to take off. So far, so good. Saucers in takeoff position. Are you able to increase altitude? I'm checking. Shit, what's going on? The warning lights are activating and the saucer's not lifting at all. That doesn't necessarily mean anything bad. Ascension requires maximum power. Just give the engine some time, okay? Let's check the controls. Everything's fine here. It steers smoothly. Oh, wow. What a perspective. To see the same terrain from above. I can see the entire riverbed. It's clear now that the water used to flow here. It shaped these slopes. Теперь я буду перемещаться не на ровере, а на летающем. Hey, what are you... I didn't do anything. The saucer suddenly dropped and crashed into the ground. Shit! The generator cover must have cracked open. Evacuate immediately. There's no chance it'll fly again. It's a good thing it failed this way. Could have been considerably worse.
So much for hope. Don't worry. Тогда не стану напряжаться. Да-да-да. I'm sure you'll find another, fully functional. Interesting. They found a sizable object deep underground. Блин, надо вернуться за ровером. It's not a part of the structures, but rather an Или... independent. А, вот ровер есть еще один рядом. Also metal. Yes. Отлично. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Такое ощущение, что какой-то разумный металл, который производил разумных роботов, захватил это все дело. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Well, for me, it's quite impressive. Блин, тарелка прикольная, жалко, на нее улететь не Exactly their получилось. goal, to impress. Such giants aren't very practical, though. I would even say that the larger the ship, the bigger the problems. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. По-моему, у чувака немножко комплекс по поводу размеров. Так, еду правильно, окей. Ну, пейзажи красивые. Управление приятное, графика прикольная. Нет, игра сама по себе выглядит очень неплохо. Но это чисто такая, знаете, атмосферка ходилка-бродилка. Мне не хватает все-таки хоть каких-то действий. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Но теперь хорошо хотя бы получается перемещаться не пешком. Хорошо, хоть транспорт дали, потому что пешком тут бегать было, конечно, очень уныло. The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? Корабль тоже пустой, интересно. I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasper. Объеду. All right. I'll try to get there via the side path. Архонтекс, а зачем ты играешь в Lost Ark? А зачем ты играешь в там, Final Fantasy и тому подобное?
В смысле меня заставляют? Со мной договариваются. Давай вот не будем, прям заставляют. Никто не может меня заставить целенаправленно. Если я не хочу, то я не хочу. Правильно? Я ж не играю в Майнкрафт, я ж не играю в Готику. А, подожди, а что, проехать по нему на машине нельзя? По идее, должно быть можно. Не, я пешком туда не пойду, пошло оно вперду. Мне вот интересно, я сейчас ловлю себя на мысли, что я пытаюсь объехать так, чтобы не поцарапать машину в игре. В игре, понимаете? То есть рулежка в реальной жизни все-таки накладывает некоторый свой отпечаток. Вот мне теперь интересно, если бы я играл там условно в GTA или во что-нибудь, где нужно ездить на машине, я бы начал бы водить в игре по-другому или нет? Это очень интересный вопрос, кстати. Как по мне. Radiation level is rising rapidly. Yasna, be careful of radiation, of other people. Just watch yourself. Considering the radioactive environment, I assume the probability of finding people here is close to 0. It might well indicate something quite the opposite. Human technology equals radiation after all. Может быть, тут всех живых убила все-таки радиация? Еще один. Well, I've had my fair share of anxiety lately. No wonder my brain's in defense mode now. Dissociation is something we all do. Hang on, someone's here. Oh no. Ой-ой-ой-ой. They're dead. So you found someone. After seeing their base, I had a feeling it might end like this. Still, I wonder, what were they looking for? Was it that they killed them? Just what the hell? Так, а мне казалось, что здесь кто-то еще был. Вот он, еще один. Так, антимат. Где там у него открывается? Another hole. Great. I'm not sure if it's safe to go in there. Last time it turned out to be quite hazardous. True. Maybe take a look around first. Okay. I'm getting into the antimat's recorder. What do we have here? They were preparing for departure. The convoy's heading somewhere. They're getting close to where I am now. They're here. Sending a probe. Oh. They're tunneling their way through with a beam of antimatter. How subtle. Can you locate the breach? Зато быстро. Looks like they found whatever they were looking for in that ominous tunnel. Of course.
Don't jump to conclusions, Doctor. Not before you finish. We need to know what to expect there first. Не игра, да, было. Those containers ended up in one of the transporters. I wonder if it's still nearby. Huh. Shame. The transport's leaving. Почему погибшие люди? Вот в чем вопрос. Something's going on. One man's trying to draw the attention of the others to... I have no idea what's beyond the frame. Next slide. People rushing out of the tunnel, running from whatever's in there. But are we still considering whether you should go inside? I admit it's all very intriguing, but also too risky. I'm trying Да to уж, say я бы не хотел бы I дойти. fear for your safety, Yasna. One of the antimats has fired straight into the tunnel. And? What happened next? There's nothing else. Only darkness. Can't you see what it was aiming for? Total panic. Everyone's trying to escape. There's also a second antimat. It's shooting into the air. Unbelievable. Both were faulty. Astrogator. The antimat's new objective is to eliminate, instead of protecting. What happens next? The second antimat. That's what destroyed it. People are frozen with fear. They don't know what to do. It's firing directly at the crew. Shooting them. One by one. Да, I'm cool, да. It's horrifying what an antimatter beam does to the human body. I'm sorry you have to see this, Yasna. Regis 3 doesn't spare you. Someone hid behind a rock. How do you know? This antimat has thermal imagery. Hiding from it made no difference. One man has raised his hands in surrender. If only a machine could take pity on him. With a proper programming, it could recognize such gestures, but it could never feel compassion. No. Ну да. It killed him. The machine just killed him. Нужен будет еще один стрим. Судя по всему, да. The last photo is from a few moments ago. I'm on it. Bloody hell, so it's not dead after all. The machine that massacred the Alliance is still operational, and it could target you at any moment. Let's hope not. Perhaps it's best to hope. While moving away. Да уж. If that's all... What about that tunnel? Right. So? I'll go check it out. I know you will, Yasna. Proceed. Ну, вообще интересненько, конечно. Но тут, судя по всему, должно быть трупов поболее. I can hear a rhythmic, metallic sound coming from beyond the tunnel. Take your time, Yasna. I can't hear. I don't understand you, sir. The audio's breaking up. I'll get back to you once I reach the end. It's an Arctan. Coming at me. Huh. Carrying something. I got out. Well, inside a cave. Yasna, can you hear me? Over. Copy that. I don't feel too. My head feels like it's bursting from pressure. Breathe, Yasna. You need to rest. No. No.
I'm better now. All right. Can you tell me what's in there? Seems like this robot started a task and then got stuck in a loop. What task? Carrying boxes. It took one but never left. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. Могу у него забрать ящик или перепрограммировать его? This place is full of metal bushes. Same as the ones before. Well, the lower parts of the bushes are, how to put it, fruitless. So the Alliance came to pick the fruits. Так, обыщите местность. Ой, нехорошо. I think their crew took some soil samples. There's this chipped rock, revealing what lies beneath the surface. Which is more metal? Yes, a metal interior. Roots are exposed as well. They're not embedded in any rock, but in a tissue-like alloy. Metal bushes growing out of metal soil. Yeah, that's one way of putting it. So all the bushes in this area, and there are plenty of them as I understand, appear to grow on the rock, but deep down their roots are embedded in metal. Perhaps you should take a closer look at them, Doctor. Так. Еще один труп. Can you please check them, Yasna? Do you have anything specific in mind? Doctor, if it's all metal, Then I'll use a detector. Right. I'm checking. Give me a sec. perfect. Everything matches. There's metal all around. And the bushes have a direct connection with the whole system. Interesting. Sounds similar. To the structures I saw following Gorski. Yes. Huh. Well, perhaps it's... looks like 2 generations. One, old, dead, a relic. Second, these bushes grew in the remains of the former generation. Hang on. Are you saying that this new generation is alive? And the old one used to be alive? I simply use terminology I'm familiar with. But we can't talk about life here. For me, it's a virus. A parasite on this planet. I would never classify viruses as living organisms. Now, there are theories that we humans have a common ancestor with parasites. An RNA particle. That's true. However, we can function on our own. It's not easy, but we can. Viruses, on the other hand, need to come into contact with what science calls life in order to activate. And here, there isn't really any evidence of it, is there? Correct. It truly is a phenomena. Active parasites on a planet housing nothing but scrap metal. Очень любопытно. А еще очень бы хотелось отсюда убраться бы поскорее. Так, ну спуститься я здесь не могу уже, судя по... Да? Смотреть вроде больше не. Падки? Это кто-то знакомый, я так понимаю? О, тут же нельзя пройти, правильно, дальше? Нету никаких. Да. Тоже я здесь должен еще найти. Чтобы обыскать местность. И они же в кого-то стреляли. В кого они стреляли? I'm pretty sure the box is filled with research material. Those fruits. Could you retrieve them somehow? It won't be easy to snatch a crate from its steel grip. I'll come closer first.
can't handle it anymore. Ух, ее накрывает. The robot disappeared. You must have broken its loop. I didn't. No, you must have done something. Never mind. We'll try to locate it. But first of all, get out of there now. I found the robot. It hasn't gone far. Good. Please follow it. Если его, с ним что-то случится, смотрите. Его сейчас, наверное, убьет. Вот. Антимат. Как ёбнет по нему. Да нет. Ага. Oh, fuck. Fuck, it's getting up. What? The robot? No, the antimat. You need to act fast. Move, Yasna. But... No. Yasna? Are you alive? Yes. It destroyed the robot. What's it doing now? Oh, no. Take care of our people, Novik. Do you hear? Find them the best medics. Yasna, what do you... Cough, I tried. No. Don't die on me now. I'm begging you. Don't give up. You can't... Failed you. Sorry. So fucking sorry. It's all my fault. You hear me? All mine. It was my decision. I decided to accept this mission. I brought us here. Goddamn planet. How did I survive? Wait. You said you had a choice. Yasna, you're alive. If you could reject it, why didn't you? After a series of successful missions, are you safe now? Safe enough. And the antimat? He decided not to shoot me after all. Please continue, sir. I'm all ears. You will agree that we were doing very well. Outstanding results. That's how it ought to end. Well. Yes, I fully agree, but then it seemed this could have been the crowning achievement of the entire expedition. Just imagine... You could have at least asked us. I did wrong. I know that now. I will never forgive myself for it. Neither do I expect you to. Marit, she can no longer forgive you. Same goes for the others. I'm fully aware. All of it weighs heavily on my mind. Believe me, Doctor, considering all the factors, I would assume everyone in the convoy is dead. If there's anything more to learn, it's from the recording devices. The first antimat told us a lot. The second one is destroyed. You spoke about the probe. Should be a valuable source of information. And the rovers. Are they on the convoy list? So, if I may, I would suggest watching your next steps. There were no more antimats on the slides, sir. I'm afraid that's not the only threat around, aren't you? Of course I am. But I won't rest until I find out what happened to our people. How we can aid them. Actually, it's right. I'm in the rover. Why even bother with security measures when they just leave keys in locks anyway? So, let's hear it. Hello, base. This is Antka. Hello, Antka. Tesla here. I can hear you. Reporting. 25th day of the mission, 7:15 a.m. We arrived. I saw it on the slides. We encountered a terrain obstacle, but it has been removed. You can skip ahead if you would. We've established permanent access to the extraction site, separated the material for research.
Now we're securing. Base, come in. Dr. Boza wants to talk with you. Tesla here, over. We have Теслюк. a sort of discovery. Oh, I'm listening. 25th day. Base, this is Boza. Doctor. These tiny crystals contain highly advanced technology. Individually, they are slender and helpless. However, when in a group, they seem to stimulate and support each other. Какие-то нанотехнологии, типа. At first, they started to emit an electromagnetic field. Okay, and then? A handful of small crystals gathered together. When in a larger group, they activated and... This is our biggest revelation so far. They started floating in the air. Did I hear that right? The larger the group, the easier, more freely. Вызывает. Надеюсь, нет. Apparently it's flying. Like a swarm of mechanical flies. Slow down, Doctor. You say crystals, or rather flies. Which one is it? Call it whatever you want. These creatures have a precise threefold symmetry, resembling the letter Y, with three-pointed arms connecting in a central bulge. Black as coal in direct light, shimmering with shades of blue and olive in reflected light. As my colleague Osterhaus mentioned, they somewhat Не resemble the думаю. abdomens of certain Она же пропила все свои terrestrial способности, insects. по-моему. Наглухо вообще. Markovnik there. Navigator's unavailable right now. Well, please let him know we'll submit our reports as soon as he's available. Oh, and have him send us another transporter, will you? Autonomous robots the size of flies. It's not finished. Let's keep listening. Hello, convoy. Anka, come in. Are you there? Yes, I'm here. Интересно посмотреть на реакцию человека, не читавшего книгу. Ну я вот слушаю, да. Gets tense. Я ж не читал. Behind and return to the base. But why? What happened? Scouts came back from this whole city. Tesla? What's going on? Hello? Tesla, come in. Navigator speaking. Don't take anything. Just get out of there. Immediately. That's an order. Last saved recording. Amazing. Microbots grouping and flying together, similar to flies, capable of affecting other machines, even to the point that those affected become dangerous to humans. The microbots, they must be dangerous as well. I don't know how, but not all people were killed by larger robots. I think I figured it out, partially at least. The Alliance scientists were very clear that all of this had to do with an electromagnetic field, the field emitted by these flies. When people displayed disturbing symptoms, field measurements showed above average values. At first I thought... И мы все ему не по вкусу. Раньше что-то где-то плохо лежало, бери, а теперь время вынести мусор. Роман, благодарю. Exposure to strong electromagnetic Спасибо большое. can be harmful to the human brain. Usually it concerns the long-term effects, months and years of unfavorable conditions. Please elaborate, Doctor. What sort of effects? Various brain dysfunctions. It may even lead to the arrest of vital organs. So that's how... Merit. Most probably. Another known effect of the EM field is memory loss. The human organism continues to function normally, but the human being as such is helpless, vulnerable. Like a baby, they don't understand the world around them. Can such a person learn the world anew? I can't be sure. There's no precedence. Even if there is room for development, learning everything all over, they won't remember everything. Even language, their past, our voyages together. Let's face it, this new life of theirs will be far from normal. They'll be aged children, walking curiosities, oddities, lab rats, all that made them gone to hell. Perhaps researching those flies will help us to better aid our people. We're theorizing for now. Be worth examining. Confirm at least. Изучить мушек. Классно. Ловите. Кто будет? Я? I'll search for those containers of flies. То есть я должен найти контейнеры с мушками. Слушайте, ну вроде сохранилась сейчас игра, я думаю, мы будем завершаться. Ром, ну надо будет, наверное, допройти в какой-то момент. Ты мне пиши, опять же, когда у тебя выходные, ближайшее будущее. Будем состыковываться. У нас Mass Effect, у нас Invincible не закончен, Invincible.
Вот. Спасибо большое всем, кто заглянул, ребят. Завтра я планировал и днем, и вечером, но я не уверен, что получится днем, но вечером я буду в эфире точно 100%. Поэтому до завтра. Всем спокойной ночи. Всем спасибо за компанию.